Pak Juanda. Wah, oke. Gimana Bapak Ibu, sehat semuanya? Saya melihat wajah-wajah baru. Aduh, ada Ibu Grace yang cantik sekali, Ibu Yohana. Antingnya sangat bagus, Ibu. Terlihat dari sini. Oke, ada Dewi Gusti Ngurah ini juga baru ini. Saya baru perkenalan. Halo, salam kenal. Oke, malam hari ini kita akan ngobrol tentang gimana sih cara supaya punya pegawai yang baik. Nah, standar baik itu seperti apa sih? Dengan Pak Zsolt Zsemba. Wah, Pak Zsolt ini adalah content creator juga, terus habis itu pebisnis juga, ngobrolin soal bisnis juga. Beliau punya TikTok yang followersnya 60.000 ya, dan lagi di Bali ya Pak ya sekarang ya? Yes. Yep. Lagi di Bali. Oke, sebelum jauh saya memperkenalkan tentang Pak Zul dan Pak Zul memperkenalkan dirinya. Saya akan menjelaskan dulu tentang iCommunity gitu. Oke. Sebenarnya apa sih iCommunity itu? Oke, welcome to iCommunity. iCommunity adalah sebuah komunitas, platform komunitas tempat para pebisnis dan profesional untuk berkumpul. Tapi nggak cuma berkumpul aja, karena kita punya banyak program gitu. Oke. Nah, oke. Jadi iCommunity ini didirikan tahun 2022 oleh Pak Juanda Rovelim ya. Beliau adalah founder juga Kafling Solusi Digital, CMO PT Karya Anak Milenial Indonesia. Beliau punya banyak certified trainer terutama untuk digital marketing. Jadi beliau banyak mengisi tentang digital marketing gitu. Lalu apa sih iCommunity itu? iCommunity punya visi, misi, di mana sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia, dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, yang kedua menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, dan yang ketiga menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan masyarakat. Tagline-nya adalah Share Network, Grow Network. Tujuan iCommunity adalah mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, yang ketiga menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, dan yang keempat membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan juga referral. Nah, sebagai sebuah komunitas ini, seperti yang saya bilang tadi, meskipun kita komunitas yang mungkin Bapak Ibu tahu, aduh paling cuma ngobrol doang, kumpul-kumpul aja, enggak gitu sih. Tapi kami punya banyak program, nanti akan Devin jelasin di akhir acara. Nah, sebagai platform komunitas juga kami punya kode etik, di mana kode etiknya adalah kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Yang kedua, kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi yang tidak sehat. Dan yang ketiga, kami sadar bahwa dengan berbagi relasi maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Dan yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Dan yang terakhir, apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Oke, begitu perkenalannya sedikit tentang iCommunity. Sekarang langsung aja ke Pak Zsolt Zsemba. Kita akan ngobrol how to create great employee ya Pak ya, good employee. Yes. How? It's a topic ini. So go ahead. I guess I should start. Yes. So you can introduce yourself first, and then you can explain your material, and then Okay. All right. So guys, banyak orang di sini dari TikTok saya juga, and welcome from other businesses juga. Thank you. And so nama saya Zsolt Zsemba, and sedikit sulit itu untuk orang Indonesia, tapi Zsolt is okay. And saya lahir di Hungaria, tapi saya dari Canada.
And actually background saya into production and furniture and industrial design. Tapi keluarga saya ada pabrik company untuk 35 years and 25 years. So 25 tahun itu kita kerja dengan IKEA. And kita bikin sofas, mattress, and banyak-banyak furniture untuk dia. And so kapan family business saya mulai, saya umur 10. And so actually grow up in the business, like kapan saya anak kecil. And nanti kita grow that business into, we did about $38 million a year with IKEA. And we did 600 sofas per day out of 38,000 square meters with 250 people. And that's every day. And we work with big companies like Walmart, Costco, Sears, Toys R Us, and big companies. So we have lots and lots of experience in business with large retailers as well as small ones. Long story short, after that, you can check online what happened. Just Google my name and IKEA, and you have a full background story on what happened. But after that, saya bikin konsultasi untuk furniture and setting up pabrik di Canada dengan teman-teman and clients. Dan lagi, history saya itu pertama kali saya datang di Indonesia itu 1998 December, and the end of the crisis. And then saya kerja di sini, about 3 tahun saya kerja di sini, so I take some time off dari business, family business, and saya kerja as a panelist, benar-benar panelist untuk Sinetron and FTV, untuk like SCTV, RCTI, and etc. And saya ketemu teman saya, Pak Manoj dari MD Pictures, MD Entertainment, and never burn your bridges, karena many years later, dia ada shooting di Toronto, dia tanya saya mau bisa bantu, saya bantu dia, and then dia tanya saya, dia MD Pictures pergi, MD Pictures goes public, TBK, IPO, and dia tanya saya mau kerja di sini lagi as a Chief Operating Officer untuk MD Pictures TBK. So saya kerja dengan MD Pictures and teman saya Pak Manoj untuk 3 years, 3 tahun, film Habibi Ainun, Danur, and big hit KKN. So itu lebih history dari saya. And then saya penulis juga. So I write books, puisi, poetry, buku, and I sell on Amazon, etc. So itu lebih info dari saya. And then saya pindah di Bali, and saya mulai TikTok saya, and saya coba bantu business kecil, and saya focus on social media and setting up social media untuk business kecil, and interview dengan business kecil di Bali, and saya coba bantu online. And then saya ada brand tunggu itu slogan saya, and saya benar-benar coba support microeconomy, so business kecil, bantu dia untuk social media set up, and bantu dia untuk business. And kapan saya mulai itu, saya ada banyak info menarik dari business Indonesia, and experience saya di MD Pictures juga. Saya take care of RDM Publishing, itu buku lain yang putus, my lecturer, my husband, and saya in charge untuk building it's a $3.5 million project for Jakarta Film Studio, and Formix, pertama kali Indonesia ada di Dolby Atmos sound mixing facility in Indonesia. So banyak experience di Indonesia, and sekarang saya coba bantu business kecil and do my TikTok, etc. So itu lebih info dari saya. Okay. So and then saya ada banyak buku di Amazon juga. And so it's more like a guide on how to be a better boss. And karena saya main bola, saya ada banyak referensi untuk coaching soccer or bola football in my presentation. So
that's the gist of my background. So, Davintia, so I should just get right into it? Yep, langsung aja, boleh share. Okay. All right, guys. So, experience saya, banyak orang bilang, kenapa, saya bisa kerjasama di orang Indonesia. Well, Canada itu benar-benar multicultural. So, Indonesia ada banyak-banyak pulau, banyak-banyak ethnicities juga, itu beda-beda. Tapi Canada benar-benar multicultural. Di business kita ada, I think 70% kira-kira orang India, and then ada mix of European, orang China, orang Vietnam, banyak-banyak negara, Afghanistan, just multicultural. So, kapan kita bicara dengan employees di Canada, itu untuk saya itu sama di orang Indonesia. And so let me start, okay? So in my experience, and I'm going to base it on my experience and the experience saya, I saya selalu stress point it to that you as the owner untuk business, you are the boss, yes, tapi you have to be a leader, you have to be compassionate, understanding, and kapan kamu bikin team itu, you have to have an idea of what you want to do. So untuk saya, mungkin saya tidak suka paperwork. So kapan saya ada business sendiri, and teman-teman saya sudah tahu saya tidak suka paperwork. So mungkin saya ambil orang di team saya, dia harus mulai di paperwork karena saya tidak mau bikin itu. So saya coba build team, and itu sama di MD. So kapan saya mulai di MD Pictures, for example, into setting up a team, and kapan MD Pictures ada, TBK, kita harus ada besar organisasi, and kapan saya mulai MD Pictures belum ada organisasi itu. So lagi ada banyak experience di Indonesia juga. So this is my sort of journey on how I like to coach employees. So pertama kali ada banyak business, ada business kecil, ada medium, ada besar, tapi the basics is the same for everything. Check your team, see who you got on the team. And for me, it's always bringing on people that has skills to offer. And lagi, saya tidak suka paperwork, so nanti saya mau ambil orang dia besar, bagus di paperwork. And kapan saya selection, ambil orang, yes, saya selalu check the resume atau CV, tapi I never really follow it. Kapan saya ambil orang or hire people, I always go from the heart. Karena kapan saya main bola, ada team members dia bagus mungkin di posisi dia, tapi dia tidak ada hati. There's no passion for the job. And so kapan saya bikin interview, saya selalu mau bicara dengan orang itu. And itu sama di kapan saya bicara orang di TikTok, dia malu, dia takut, dia nervous, and kita harus be friends with them. So saya suka bicara dari dia, tapi tidak dari kerja. So anyways, kapan saya hire orang, I don't look at their degree or their university, I look at the person. So itu number one for me, is saya harus connect dengan orang itu, and then saya pikir, saya bisa kerja dengan orang ini, and then I ask more about their background and history. So kapan kita ada business, satu, I always look at like this. The owner, dia manager. So they have a soccer team or main bola, dia the manager. Ada captain, dia the manager of the team, and the captain is the leader. So that could be your restaurant manager or your restaurant lead hand, etc. So I look at like the captain. So the owner is sort of the owner, then you've got people below them, etc. And so what I'm going to do is just go through with the different points I have, So saya selalu pikir the owner has to be a coach, and tidak bisa micromanage orang di business. So mungkin saya hire Davintia, and dia bagus di marketing.
saya harus bantu dia, tapi I cannot stop her from doing her job. And saya lihat banyak business that orang ada micromanagers, and I'm very much against the micromanaging people. Kita ada orang, kamu bayar orang itu, you hired them for a job, itu kerja marketing or production or chef in a restaurant or potong rambut, it's perfect for me. And so they have to be good at their job. Tapi your job, the owner, harus bantu dia. And ini banyak experience di MD karena ada banyak departments, and I'm just referring to MD karena itu Indonesian company. And so kapan kita mulai, kita harus build a team, and the owner is the support system for the team. And kita harus assemble that team, and then we have to coach that team. So this is where I find the Indonesia itu menarik karena di Canada ada banyak or most business dia hands-on owner, unless they're besar company, hands-on ownership. And mungkin untuk saya kita ada 250 employees, tapi setiap pagi saya ada sepeda karena itu besar pabrik. Saya jalan-jalan di sepeda and saya bilang good morning to everyone. And so we are very hands-on, and the coach is like that. So you have to be hands-on. And di Indonesia banyak business dia coba run sendiri. So saya kerja dengan Net TV juga, and the owner dia tidak di situ day to day, or even the CEO. So point untuk saya is the coach has to be hands-on, unless it's a business besar. So I think it's lacking in Indonesia, number one. So anyways, point untuk saya is that experience saya harus hands-on and harus bantu the employees. So banyak orang, owners be like, oh, orang itu malas, tidak on time, selalu terlambat, tidak mulai project, tidak selesai project, and itu looks bad. So kapan kita complain, orang itu tidak, not on time, or orang itu selalu terlambat, tidak selesai kerja ini, tidak mulai itu your problem. And you are not connecting with those people. So this is where the coaching comes in. So saya ada banyak employees di Canada, and orang dari Jamaica, orang dari India, kita harus bicara beda dengan ethnicity itu. And mungkin orang European beda lagi. So saya selalu coba connect dengan employee. And it doesn't mean, best friends, BFF sekarang. No, kita harus connect and coba figure out what makes them tick. And bagaimana saya bisa bantu dia so the performance dia itu maksimal. And mungkin itu tidak maksimal, dan saya harus coba tanya kenapa. And saya harus bantu dia. Karena dia kerja saya, I hired them. Saya ambil orang itu, I have to make them work. So when you are looking at a business, you are not the owner. And this is very important. It took semua business. You are not the owner. You are one of the team. And itu problem dengan banyak business. I am the owner, you do what I tell you. And itu salah. Karena I'm the owner, but you're working for me to help me with my business. And it's a relationship langsung beda-beda. So this is the hardest part for me to express to owners is that, yeah, you're the owner, tapi you're part of a team. And mungkin team itu tidak perform, it's your fault. And banyak orang tidak mengerti itu. So saya coba bantu business kecil di Bali, and saya ketemu dengan banyak owner, and saya bantu dia untuk social media, and set up Linktree, set up WhatsApp link, set up website. Tapi dia harus bikin content. So dia tidak bikin content, bantu business dia, then I can't help anymore. So lagi, I can act as an owner, but I have to help. And the Indonesia, itu menarik karena banyak business dia coba jalan-jalan sendiri, and the owner is back. For me, the owner's job, your job as business owner, is you're in the helicopter. You're looking down at the business and see where the problems are.
and fix those problems. In Canada, we call it putting out the fire. So fire there, fire there, fire, and kita coba bantu. So, and kapan kita ada mindset itu that kita bantu employees, your business changes. And this is what is very important. In Canada, it's a little bit different because the owners behave a little bit differently. The behavior is sedikit beda. Tapi the mindset of building a team and a mindset of helping people is very different than being a boss. You do this. Kamu pergi di situ, do this. Because then you're a dictator. And there's a big difference between being a dictator and telling people what to do or being on a team. And saya selalu stress team. So, saya had a topic like, what do employees want? Well, semua orang ada responsibility. Dia ada keluarga, anak, istri, dia harus bayar untuk mobil, petrol, makan, restaurant, food, whatever. So dia ada responsibility. So dia mau kerja, and they want to do a good job. And dia mau kerja dengan orang that want to do a good job juga. Unless mungkin kamu nakal or jahat, orang jahat, you go to work and make money. Tidak untuk sabotage company itu. So semua orang mau kerja. And di TikTok and Instagram banyak orang tanya-tanya saya bisa kerja dengan kamu, saya bisa kerja. And it's like, no, sorry, I don't have work. So the misconception is that, orang pergi ke kerja and dia malas. No, mungkin dia malas, it's your fault lagi. It's the owner's fault. So to create good employees, you have to create a good environment. And lagi itu beda di Indonesia untuk saya, kapan saya mulai di MD, orang tidak mau pergi pulang. Dan saya selalu tanya, kenapa kamu tidak mau pergi pulang? Oh, ada AC di sini, ada Wi-Fi di sini. So culture lebih beda. Itu tidak culture shock, tapi lebih beda. So saya bisa bicara dengan orang di kantor more than I would in Canada. Di Canada kita mulai jam 7, pergi ke pulang jam 4, 5, and that's it. Tutup. Di sini, the culture is beda. Di Jakarta Film Studio, kita main ping pong, kita main badminton, basketball. Tapi, itu menarik untuk orang Indonesia karena, saya orang bule, and saya main ping pong and main bola dengan employees. Tapi saya belajar bahasa Indonesia, and saya belajar deep culture itu juga. So the employees, dia mau kerja, and dia senang kapan saya spend time with them. And so the employees, dia tidak malas, dia tidak jahat, tapi mungkin kamu as the owner tidak bisa ambil the performance from them karena kamu tidak bisa connect dengan dia. And this is something that, saya mulai as the boss, kapan saya umur, 20, 22, 23, saya harus bicara dengan orang tua, orang 50, and dia saya kerja sama. And mungkin saya tidak tahu business saya, dia pikir saya gila, saya orang muda, and saya bicara apa, tapi saya tahu business. So saya bisa connect dengan dia. And saya belajar ini through main bola, and saya selalu ada mindset untuk a team, and treat people well. And when you treat people well, they give you good back. And itu sama di TikTok, sama kapan saya bikin business di sini. It's always teamwork and bantu dia. Saya kerja di skincare company di Bali. Kita ada 12 orang, and semua wanita, orang muda. Saya harus ganti, bagaimana I speak to them. And, it was great experience lagi karena orang beda juga. So anyways, nobody wants to do a bad job, and nobody wants to make mistakes. Siapa kerja, hari ini, I want to screw up. I want to make a mistake. Nobody goes to work like that. Tapi, it happens, right? I make mistakes. Saya jauh dari sempurna. I make mistakes all the time. And lupa ini, lupa itu, tapi it's okay. It's life, right? So anyways,
bagaimana kita kerjasama dengan orang itu. And the main problem always is the boss. And itu sulit, ya, hard to hear. Tapi mungkin saya bikin konsultasi untuk business, saya selalu check what does the boss do and how do they lead the team. Mungkin dia kasar, and rude, and dia tidak fit with the team, then orang push back, ya. Oh, kenapa? Dia orang jahat. Kenapa saya mau kerja keras untuk orang itu? So, anyways, so selalu saya look back that the main problem is the boss. And next part is instructions. And this is one of the hardest things to hear lagi from an owner. And saya ketemu orang di Bali juga, and dia bikin baju. And kapan saya bikin konsultasi, dia nangis. I said, "Bu, kenapa nangis? Saya tidak mau kamu sedih, kamu nangis." Tapi dia bilang, "Pak, whatever you tell me, semua info, saya salah." And dia nangis kapan saya ketemu dia. And I said, "Jangan nangis, itu saya lihat problem itu." And dia bilang, "Yes, itu ya benar, itu problem saya." And then dia pikir, "Aduh, saya ada problem di sini." And that's when the mind change happens. Dia bilang, "Saya salah." And that's very, very hard to hear because you're passionate, kamu kerja keras, and you think, "I do my best." Tapi when you look at the helicopter view dari atas, you can see the problems. And so as a boss, that's why I do konsultasi. And saya bikin konsultasi untuk like online juga, dengan TV, and untuk orang Cina, dia mau enter the market in Indonesia. And dia selalu, itu lucu karena dia tanya orang bule, tapi dia dari Singapore or whatever, entering the market, film market. And saya coba bikin eksplanasi kenapa Indonesia beda. And kapan saya kerja sama dengan orang ini di Bali, dia nangis. And dia pikir, yes, saya mengerti kenapa employee saya tidak kerja sama, dia tidak kerja keras. So, and part of the problem is instructions. So, and this is a big problem for every company. And it's almost like itu main bola atau partnership dengan istri or suami, whatever. But mungkin the instruction tidak jelas. Bagaimana employee itu, orang itu bisa kerja. So this is a very big problem because mungkin saya bilang, okay, kirim report untuk saya dari sales report. Bulan lalu dia kirim sales report. Saya marah-marah. Kenapa? Saya tidak bisa lihat breakdown, saya tidak bisa lihat customer or whatever. Did I give the instruction? Was my instruksi saya itu jelas atau tidak? And mungkin saya ada presentasi, saya lihat, and it's not what I want. Saya tidak mau ini, saya mau itu. And then harus pikir, what did I ask? What did I want? And lagi, saya balik di MD, kita ada presentasi untuk film, marketing for film. And 40 page di PowerPoint. And saya lihat itu, langsung saya tidak bisa presentasi itu, 40 page, 20 orang duduk nonton presentasi 40 page, semua orang tidur. Itu benar, like dia tidur. So kita potong itu, and itu 20 page max. Tapi lagi itu SOP nanti is semua marketing untuk film 70% itu sama, radio, TV, Instagram, Facebook, whatever, terserah. Train, kita rap, train, whatever. Itu 70% itu sama untuk semua film. Tapi mungkin Habibi Ainun itu 30% beda. So kita focus on the 30%, itu mungkin 5 pages, 5 slide. So langsung, kenapa kita harus, it's waste of time. And banyak orang tidak tahu Pak Manoj, tapi dia tidak sabar, So it's like this, go. Time is money. So lagi instructions. So if you give clear instructions, your employees will understand. Lagi, no wasting time and no wasting money. And it's all about business and money. And lagi itu dari owner.
So the owner atau manager, and in this case, CEO and saya COO, kita bicara, and then saya harus execute with the team that has to do the work and handle the departments. So kita harus jelas informasi di organisasi. And mungkin tidak ada meeting, ada meeting, ada meeting, ada meeting. So harus tahu what is the mission of the employees. So it's just like going on a soccer field. Ya, kita main bola, mission itu, we want to win, right? Bagaimana? Put the best team on the field. So kapan kita ada jelas mission, mungkin kita kerja di advertising, and kita ada client. Saya, the owner, saya mau ambil account itu. Team saya harus support saya. And then mungkin kita succeed, we got it. Credit itu tidak untuk saya. Credit goes to the team because dia bantu saya. I am the manager, tapi the team is the players. They are the players on the field. So if I win, they win, and dia harus dengar itu juga. So it's all about working with the employees. So kerjasama, team player, and give the credit. Because mungkin team saya tidak kerjasama saya, I lose. And client marah-marah untuk saya marah-marah untuk team marah-marah. Semua orang rugi. So creating the good employees for me is all about working together with the team and hiring the team and taking responsibility. This is a big, big problem because for me, kapan saya bikin project dengan tim saya, dia benar takut, ini, bagaimana ini. Selalu, it's like satu hari, 15 orang ikut. And I said, okay, do this. Tapi ini. I said, don't worry. Mungkin itu problem, I am responsible because I am the leader. I'm the COO. So CEO gives me instructions. Saya harus bikin whatever that is. So I am responsible. Langsung saya bilang, don't worry, I am responsible. And the meeting, mungkin itu ada problem, saya bilang, no, it's me. So I take the pressure from the team. And team saya senang. And then dia kerja. Dia kerja keras karena dia tahu mungkin ada problem, I handle it. Banyak di finance, beli ini, beli itu. I mean, we are spending a lot of money, millions and millions and millions of dollars, untuk film, and I'm responsible. So mungkin saya ada problem, saya harus bicara dengan CEO, and itu, sulit conversation, and kita fight. Karena saya harus fight for my team. So anyways, this goes back to, for me, it goes back to building the team and then building responsibility, and then the trust. Harus percaya, semua orang harus percaya each other. And mungkin kita ada problem dengan team, saya bisa ambil satu orang and say, hey, you did a fantastic job. Congratulations. Thank you. And I say that. Tapi at the same time, mungkin orang itu ada mistake. Saya bisa ambil orang lagi and say, hey, that was a problem. Kenapa? What happened? And kita bisa bicara dengan employee, dengan teman-teman, tapi it's a business level. And that's very, very important. So this goes to a sort of a side thing for me about job postings. And because the reason I touch on the job postings and people working, karena kadang-kadang saya lihat the postings di LinkedIn, the job itu tidak jelas. And itu example dari teman saya, and it's just it's not in my book, itu tidak di buku. Tapi teman saya dari Canada, dia ada besar pabrik. And saya lihat dia di job posting. And dia nama JR. And saya itu like last week, minggu lalu. And saya message dia, I said, JR, I said, job posting dari kamu sounds like a panic. I said, what happened? And dia bilang, kenapa? I said,
mungkin saya mau kerja untuk kamu, I don't want to do the job karena itu tidak jelas. Itu like, panjang responsibilities like 5 orang. So saya mau touch on the HR, so human resource and the relationship dengan human resource HR dengan employee. And karena most of the time, HR is supposed to be kerjasama dengan employee and employer, owner and orang itu. Tapi most of the time, dia ada instruksi dari owner, so they are on the owner's side. So lalu kerja the owner, tidak the employee. Jadi, kapan ada posting, HR does the hiring, tapi HR harus tahu what the owner wants. And untuk saya itu very, very important. Karena mungkin saya mau orang di team saya, I have to know their personality. And HR is not, dia tidak the god of the company. Tapi banyak orang HR, dia pikir, I am HR. Saya HR, I decide who works here. And lagi, itu experience saya, itu mungkin, I'm not going to say tidak bagus experience, tapi beda. Karena HR takut bicara dengan owner. Say, Pak, ini tidak bagus, or itu tidak bagus, or whatever. Age discrimination, saya tidak setuju itu. Satu, because guys, mungkin kamu ada business, jangan, kapan saya lihat job posting di Indonesia, maximum 30 or maximum 25 or saya benar, it makes me upset, tidak marah-marah, tapi saya selalu percaya kita harus ada orang tua, orang muda, dia harus kerjasama. And lagi, kita ada team, dia main bola, semua orang baru, muda, tidak bisa main bola, kan tidak ada experience. So kita selalu harus team up orang itu. So job postings, guys, untuk business, and the reason I mentioned this, I'm going to touch on this sedikit, is the job posting harus jelas, and then the role of the job harus jelas juga. So mungkin kamu posting untuk marketing, orang itu tidak bikin paperwork for finance, right? So make sure it's clear. And coba guys, the business, orang muda bisa belajar dari orang tua, and orang tua bisa belajar dari orang muda, karena different generations, and dia bisa kerja sama. And when you put ideas together, ide ini experience and new learning, so baru university graduate, dia bisa come up with ide baru. So anyways, and so for HR, it's important for postings and a personal touch. And this is where I think banyak HR people, dia pikir saya HR and I decide. No, you are a worker and you are in charge. Build the right team member. So mungkin ada HR, the company kamu, sit down, duduk dengan dia and say, what kind of people do we look for? Do we look for experience? And jangan just posting university graduates, harus ada graduate dari di sini. Itu beda. Book smarts, dia bisa belajar, itu memory, right? Tapi street smarts, itu beda lagi. And orang itu, that are street smarts and bisa ada book smarts, they will make good employees. Because banyak orang dia bisa belajar, tapi dia bisa kerja sendiri. It's all from memory. So untuk saya, that's why saya selalu suka bicara dengan orang itu, mungkin hiring and talk to them. Itu beda-beda kapan kita university graduate, bagus, but that doesn't mean you're smart. That means you finished school. Itu beda. So kamu selesai university, congratulations. Tapi it doesn't mean you're smart. It just means you finished school. So itu beda. And it's very, very important untuk HR that dia bikin proper interview, because you're smart, but doesn't mean you're intelligent. There's a big difference. So saya selalu mau touch on that sedikit, and it goes to job posting. And mungkin job posting salah, orang ikut di company kamu itu salah,
and the outcome itu salah juga. So tidak bisa bikin team kapan kita ada bad communication within the company. And lagi, it goes to the owner. I always go back, balik the owner selalu. Karena owner is the boss building the team. And mungkin kamu ada bagus-bagus HR person, and dia bisa bicara dengan orang itu and say, hey, orang itu dia beda-beda, but I like them. So don't look at, tapi kualifikasi itu secondary untuk saya. So anyways, and that goes up to communication, and the communication is the biggest thing in a company. And banyak company besar ada banyak meeting, komunikasi salah, and itu tidak jelas. So communication between the boss and guys, ada company kecil mungkin 5 orang, ada company medium size mungkin I don't know 15, 50, and then lebih besar, 50 to I don't know 90 whatever, harus ada structure. And kapan saya mulai di MD, for example, kita ada departments, tidak ada structure. So kapan saya masuk di company itu, kita bikin structure. And with the structure, one thing is very important untuk semua business guys, itu the yearly planning. So ada planning per bulan, ada planning quarterly, ada planning per year. And mungkin bisa duduk dengan team and bikin plan untuk 1 tahun. It is amazing. Kamu bisa lihat problem ini. And then you can put growth. Bagaimana kita, how are we going to grow this business? Naik business ini from here to here. Bagaimana? Oh, mungkin itu kita harus ada orang marketing. Sekarang satu orang bikin marketing, dia bikin paperwork, I don't know, up to them, right? So harus ada marketing, harus ada finance, like dedicated person into finance, or mungkin itu outsource or whatever. So set out, and in the experience di skincare company di Krobokan di Bali, kita bikin 1 year plan. Itu, 3 minggu kita bikin 1 year, 1 year plan untuk posting, product baru, launching product, kapan kita launching, and then kita lihat, tidak ada packaging. Packaging tidak ada, material itu dari supplier tidak cukup, kita harus find supplier baru. Growth ini dari supplier itu tidak bisa achieve this growth dengan supplier ini. So langsung kita bisa lihat that growth untuk company itu limited dari supplier. Itu problem. So selalu, and itu goes into communication lagi. Kita harus communicate for the whole year. And so it's working together, communication, planning, and working as I'm going to say friends, because we spend at work, kita tinggal di kerja, mungkin 8, 12 jam. Itu more than we go home. Kita makan, go home, tidur. So kita harus build a strong team. And so experience saya, itu ada banyak example di buku saya ini, cuma sedikit saya coba condense info ini. Tapi team building dari saya itu the most important for your business, and taking responsibility as the owner itu very, very important untuk business juga. And banyak boss dia, I am the boss, you are wrong, and that's it. And dia marah-marah, yelling and screaming. Itu salah lagi. So lagi, HR, mungkin kamu ada HR, mungkin you're the owner, look at the big view and check communicasi, like go back, step back and say, bagaimana saya bikin komunikasi dengan team saya. So it's the gist of what I have in the book. Okay. So please feel free to jump in and ask me anything you like. Oke, wah ini saya udah mencatat ada 9, there is 9 notes from you. So first, we must build a good environment for the employee. Kita harus bangun lingkungan yang baik untuk para pegawai kita. Kalau misalnya pegawai itu nyaman bekerja, otomatis mereka juga akan bekerjanya maksimal kayak gitu.
Nah, yang kedua adalah hands-on. As a leader, we are not just a boss for them, but we must help them, listen to them. Jadi sebagai bos atau sebagai pemimpin, kita harus selalu siap sedia juga kepada para pegawai. Jadi nggak cuman yang nyuruh-nyuruh aja kayak gitu. Dan yang ketiga adalah trying to connect with the employees. Itu yang selalu diucapkan Pak Zsolt berkali-kali berulang-ulang, karena kalau misalnya antara pimpinan dan juga antara pegawai itu ngesul gitu, connect satu sama lainnya, bekerja pun jadi lebih nyaman, bekerja pun menjadi lebih enak. Kalau ngobrol pun jadi lebih enak, kalau ada kendala pun mereka pasti akan gimana membantu juga, ngobrol juga, memberikan solusi juga gitu. Ini yang di-note juga adalah not being a dictator atau bossy. Nah, ini kalau ini kayaknya kebanyakan bos-bos gitu ya, biasanya cuma bisa nyuruh-nyuruh doang, katanya gini. Alah, bos cuma bisa nyuruh-nyuruh doang. Itu biasanya yang dikeluhkan. Padahal sebagai seorang pemimpin kita nggak boleh cuma nyuruh-nyuruh doang. Kita harus kalaupun menyuruh juga harus mendampingi gitu, mungkin lebih tepatnya. Oke, next, treat people well. Jadi kalau misalnya kita ingin sebagai pemimpin di-treat well as a leader, Bapak Ibu yang di sini para bos ya, para pemimpin usahanya masing-masing, pengen pegawainya loyal, pengen pegawainya baik, ya berarti Bapak Ibu harus juga berbuat baik kepada mereka kayak gitu. And next, as a boss should have many different perspective. Nah, ini relate to solution for the problem ya. Jadi ke problem solvingnya itu gimana? Jadi kalau misalnya pemimpin itu harus punya banyak perspektif gitu, nggak bisa cuma fokus kepada satu masalah aja, bisa dilihat dari kanan kiri. Kalau Pak Zsolt tadi menyebutkan kalau helikopter itu lihat dari atas, jadi bisa lihat, oh ini permasalahannya di sini, ternyata di sini, di sini. Next, clear instructions. Nah ini juga biasanya cuman kayak, Devin kamu buat ini aja, kamu buat rilis gitu, katakanlah, kamu buat rilis, terus kayak, oke, buat rilis apa ya? Padahal ya tadi judulnya harusnya gimana, tentang apa. Nah, itu kan harusnya sebagai pemimpin juga harusnya bisa memberikan clear instructions yang jelas, dan itu nggak mengulang-ulang waktu. Jadi kalau misalnya meminimalisir permasalahan. Jadi kalau kata Pak Zsolt tadi itu, kalau kita membuat instructions yang jelas, itu akan nggak membuang-buang waktu, karena waktu adalah uang. Next, what is it? Okay, working together, building trust, and taking the responsibility. Jadi sebagai pemimpin dan sebagai anak buah juga, sebagai para pegawai, kita harus working together as a team. Jadi bukan yang sendiri-sendiri, kita working as a team. Jadi kalau misalnya kita memenangkan sesuatu atau goal sesuatu, nah itu adalah kerja keras kita bersama, karena we are working as a team and then building trust with each other and then taking the responsibility together kayak gitu. Dan yang paling penting adalah communications. Nah ini gimana cara komunikasinya yang baik. Nah gitu. Itu tadi Devin rangkum ya dari apa yang dikatakan Pak Zsolt. Nah mungkin berkaitan dengan communication ini there's a question from user VIP. So I think this is related to the point number 9. It is communication. She, us, or he. Okay, user VIP, because I don't know. It is a Patrick. Patrick's. Okay. Yes. What's the tips to be not what is it? So we can communicate it well, gitu. See, he asks about being a master ceremony, but I think we can relate it to how to communicate with each other, because you know sometimes that there is a boss that don't like to talk. I mean, because it's hard for them to talk, you know. Jadi kadang kan ada yang malu gitu. Mungkin ada tips. So I mean, for me, for example,
it's finding out what interests them. So when you do the interview or you know the people, kamu langsung tahu mungkin orang itu suka film, orang itu suka. So connect with them on a level that they want to talk. So if you are if you're working in a restaurant and you have a waitress, mungkin di resto dia waitress, and mau ada problem dengan dia or whatever, terserah, kamu sudah tahu orang itu dia selalu listen to music or dia selalu mind game or whatever. So connect with them on their level dia. So it's very important that you know the person. And itu sama di TikTok saya. Kadang-kadang orang tidak mau nyanyi di TikTok saya coba, okay, sedikit lagi, maybe, saya tanya, ask questions, how was your day, apa kabar, and you get to know them. And if you connect with them, if you ask somebody, how was your day, weekend, what did you do, sedang apa sekarang, or what are you working on, or so you always offer help and say, what are you working on? Do you need any help? Or come, okay. So connect with them on different levels. And it's very, very important. There's some of the relationship. I mean, kamu ada anak, and a teenager, dia tidak mau bicara dengan bapa or ibu. Tapi, guys, kita pergi ke concert, itu beda dari kita pergi ke, I don't know, restaurant. Yeah, itu tidak menarik untuk dia. They don't want to spend time. And, saya single dad juga, so saya ada dua anak, dan saya harus komunikasi dengan dia juga. And kadang-kadang itu sulit. But coba bicara dengan dia on the topics that they like. So get to know them. How was your weekend? It's so easy to ask somebody, hey, Deventia, how was your weekend? And you say, oh, it was terrible, or saya jatuh, oh, you okay? And langsung dia bicara. So find common themes that you can talk to, and lagi, it's komunikasi. How are you? How are you? How are you? How are you? And as soon as you talk to them, but as a boss, you're not the king. So don't sit up there on your throne and expect people to come to you. They're not going to, takut, you're the boss. So you have to come down and communicate on their level. When you communicate, from here, itu beda. Tapi komunikasi di sini, itu sama. And guys, benar-benar, kapag saya kerja di kantor MD, saya selalu bicara dengan satpam. Selamat pagi, saya tahu semua nama dia. So kapag saya masuk di MD, di barista sudah tahu nama saya. The security guard di ada PCA Bank, dia, hello Mr. Zsolt, apa kabar Mr. Zsolt? And saya bicara dengan semua orang. And I'm on the same level. And so that's what you have to. You want to communicate, be on the same level. So that's how you communicate with people. Oke, kalau ada yang mau bertanya secara langsung, boleh ya langsung raise hand aja, nanti saya spotlight gitu. Nah, next question. Oke, dari Starbucks, jadi bos baik ini kayaknya. Jadi bos baik disepelein sama anak buah. Jadi bos yang galak malah dimutilasi. Wah, pengen tahu tipsnya dari Bapak Zsemba. Oke, it's like if I'm being a boss, but the nice one, they will think that I am an easy person. But if I being the rude one, they will kill. Probably will because kill. it's lagi komunikasi. You can be nice but demanding. So guys, any project hari ini, and you assign the roles. So you're in charge of this, you're in charge. Saya mau itu selesai Jumat. And you give instructions, and you can be nice. Kenapa marah-marah or be aggressive? You can be aggressive kapan kamu tidak ada result. So Deventia, ini kerja kamu, here, finish this. I want this finished hari ini. Harus selesai, finished. Okay, but I give it to you nicely. Ya, saya nice, and I'm nice. So please finish this. Then saya tanya jam 5, sudah selesai? No. Kenapa? I said to you, I need this finished, right? Then you have to change the tone, because then mungkin kamu ada problem. Orang itu tidak selesai whatever you need, right? Say, Pak, saya ada problem. So then my answer is, kenapa kamu ikut to kantor saya and bicara dengan saya? Itu komunikasi.
So then I make them responsible, and responsibility is how you get the job done. Mungkin kamu tidak apa itu bahasa Indonesia, authoritative. I don't know how to say that. Authoritative. Apa itu di bahasa? Memiliki Yeah. otoritas apa ya? Yeah. So you have to give them with authority. So you are the boss, but you have to be nice when you give the work. Itu tidak selesai, then you have to be authoritative. Kenapa? And if you say, I had a problem, then kenapa kamu ikut di kantor saya and langsung bilang, Pak, saya tidak bisa selesai ini karena orang itu jatuh di left or whatever, and tidak bisa info. So itu komunikasi. So, and itu lagi, the question is, it has the root cause of the problem. What is the root cause of your problem? Tidak komunikasi dengan saya, Pak, saya tidak bisa selesai ini karena this is the problem. Bantu saya, help me. Right? So it's communication. Tapi you have to hold them responsible. Dia ada responsibility untuk marketing. Kenapa kamu tidak post hari ini di TikTok? Saya delete content or whatever. Then you have to be brave. Ya saya, aduh, dia marah-marah karena saya delete content. Tapi Pak, saya tidak bisa post hari ini karena saya delete content. Kamu jujur? I appreciate that, right? It's like, okay, all right, what happened? Bagaimana kita bisa perbaiki situasi ini? So that's the answer to that. You can be nice, but hold people responsible. And kapan ada mistake, jangan marah-marah, mengerti dia. Why? And then nanti lagi itu solidify the team itu. Okay. Jadi gitu. Oke, jadi baik itu nggak apa-apa. Baik itu nggak apa-apa. Kalau kata Pak Zul, baik itu nggak apa-apa. Tapi tetap mereka harus bertanggung jawab dengan pekerjaannya mereka. Responsible Indonesia is tanggung jawab. Jadi mereka harus tetap tanggung jawab dengan apa yang mereka kerjakan kayak gitu. Kalau misalnya mereka melakukan kesalahan, oke, tenang dulu, Bapak Ibu jangan langsung marah-marah. Ini biasanya kalau Bapak Ibu, ya Pak maaf saya nggak bisa ngerjain langsung. Kenapa? Nggak boleh kayak gitu. Kalau kata Pak Zul, oke, trying to understand them dan tanya kenapa, apa yang bisa diselesaikan gitu. Oke, ini udah ada yang angkat tangan. Pak Zul, ada Pak Vincent Benny. Oke, bentar ya, saya silahkan Pak Vincent. Gimana? Hai, apa kabar, ILC Zsolt? Nice to meet you. Hello, I'm good. I'm good. How are you? Yes, I'm sorry I can open my videos for today. No problem. No problem. I want to ask your opinion is very good, interesting for me that about blaming the boss. Okay, all the problem is the boss, but how we can coach the boss or the owner, and how to make them understand your view today. That's always very difficult. Now I don't know if your boss doesn't listen. Because it will be make us fired, right? if we say something that untrue. Okay, thank you. Well, for me, this is okay. So I mean, lagi, you guys know MD Pictures, and I go back to MD karena itu relevant untuk audience ini karena kamu tahu bisa relate with the company itu. And kapan saya mulai kerja di MD Pictures, kapan dia introduce saya, teman saya, nanti dia teman saya, dia introduced me and said, this is your new boss. Okay, so that was my introduction, my first day to like 50 people. And in order for me to communicate with that person, I had to understand that person. So Vincent, it goes back the opposite way. So saya sudah bilang bagaimana kita bisa connect dengan employee. So bagaimana kamu bisa connect dengan employer. So again, saya tidak tahu boss itu. Tapi mungkin kamu bilang, Pak, I want to talk to you. Saya mau bicara. And I don't know the response dari dia, tapi most boss will listen, tapi dia tidak ada waktu, or mungkin dia sibuk. Say, Pak,
kapan saya bisa bicara dengan kamu? And then dia bilang, kenapa, whatever. I say, oh, saya ada suggestion, saya ada whatever. And lagi, sama di employer and employee, kamu harus find a way. So mungkin papa itu main golf, or papa itu whatever. Say, how are you? I'm good, or whatever. And then coba find jalanan itu that say, Pak, saya mau meeting, saya mau, again, mungkin ada HR, mungkin ada suggestion dari HR. Tapi untuk saya suka kapan employee jujur dengan saya. So mungkin kamu tidak suka decision saya, bicara dengan saya. Tapi di meeting, mungkin kamu bisa connect lagi. And kadang-kadang, it's good when you have a boss and you say, saya suka ide itu, or mungkin dia ada meeting, tapi saya ada suggestion. Mungkin itu HR or team building or whatever it is. Find a way to talk to your boss on their level. So, Pak, you have a good weekend. Have a good weekend, Pak. And connect with them. So, lagi saya tidak tahu exact problem, so it's a little bit hard. But try and connect with them on their level. And untuk saya, owner will not be marah-marah. Dia tidak fire you, like get out. Kapan kamu ada suggestion? Say, Pak, saya pikir kita rugi di department itu. Langsung dia dengar, benar, like langsung. Or kita bisa, kita bisa, maybe lebih murah, mungkin kita ganti design itu. So, lagi, if you talk money, owner will listen. Dia rugi uang, dia listen, okay? So, find a way to find, I don't know the problem. Mungkin saya tahu exact problem, saya bisa bantu. Find a way, in production, if it's a pub, break it to restaurant, whatever it is. But most owners, they will not fire you. You are there for a reason. They need you. So, Vincent, dari saya, be brave and say, Pa, I have a suggestion. May I have 5 minutes of your time? And see what the response is, Coba. Coba aja. Thank you. No problem. Oke, dicoba aja Pak Vincent. Soalnya kan kalau benar katanya Pak Zsolt, kalau kita di hire, otomatis kita ada sesuatu di situ. Oke, next. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kita mau kasih saran atau gimana. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ini sebenarnya ada banyak pertanyaan di chat. Jadi selagi menunggu yang raise hand, saya bacain yang di chat dulu. Oke, this one is from Beauty. Oke, Miss Beauty. How to choose a best HR? Nah, ini it's important question also. How to choose a best HR? Well, lagi, if you're the owner, you have to talk to them and find out if they're compassionate. Because when you're in HR, you have to have compassion. Actually, for me as a boss, I have to have compassion for everybody, and it's very important from a boss. Banyak orang pikir, I am, orang kaya, I am powerful, I don't need them. That's not true. So some of the HR, for me, a nice, kind, but pinter person is the best, because dia both smart, tapi dia feel from the heart. And the most important thing is the boss harus ada instruksi untuk orang itu that I don't want the most qualified person, the besar, qualifikasi. I want the best person. Itu beda. So instruksi untuk HR will give you different results. If I say, get me the most educated person, you can, itu beda dari the best person. Itu beda. So if you're hiring HR, number one, kamu harus bicara dengan dia, and kamu harus mengerti dia, and find out their personality. Ask them hobbies. What do they like to do? Find out their personality. And kapan kamu bikin interview, it's important that you are asking the right questions dari dia. And then you say, wow, saya tidak suka, answer or itu, and they said, I don't think I can work with them. I don't fit with them. But you can hire anybody. Enggak apa-apa. You can hire anyone. Tapi the instruksi dari kamu is the outcome. So input, output. If you can hire the wrong HR, tapi you give them the right instructions, they will give you the right people, right? They don't give you the right people, you talk to them.
So it's all about connecting. Lagi, you're building the team. Kamu tidak suka orang itu, get rid of them. And don't wait. Banyak company itu, orang itu tidak bagus tapi tidak ada lagi. So you keep them, and kamu tidak suka itu. So untuk HR, number one for me, a happy person, because a grumpy one, tidak suka itu. No, orang itu has to be a team player juga. So find out that they are a team player. Number one. Do you want the good people on your team? So find a team player. That's number one. And then you go on to the next steps about personality. Okay, wah, semoga terjawab ya, Miss Beauty. Itu how to choose a best HR. Okay, next question. Okay, this is from Miss Grace. Jadi maaf karena nggak bisa aktifin voice katanya. How to handle crazy boss? Even though we already did the best thing that we have. Sorry, I still can't talk with. We'll check my settings. Okay, that's no problem. Well, how to handle crazy boss? That is, the best way for me is always, the term that you kill someone you kill them with kindness. So let's say you have a crazy boss, but you bring coffee and donuts, right? Let's say you have a crazy boss, but you bring coffee and donuts. Or it's a Canadian thing to do. Okay, mungkin di sini ada Gojek or GoFood, whatever. But lagi harus connect. Kenapa dia crazy? Kenapa? Kamu tidak tahu. Mungkin dia tidak senang dengan suami istri. Mungkin dia tidak suka kerja itu. So lagi, it's about connection. Sama kenapa orang malu bicara dengan saya or whatever. Same thing. So we don't know their mental health. We don't know why they're marah-marah all the time. So lagi, coba connect. Mungkin kamu beli donuts or Jayco or whatever, and beli 2-3 and give it to them. Langsung dia pikir, dia tahu dia jahat. They're not stupid, right? Dia tahu that dia like a bad boss. Dia tahu. So dia bilang, kenapa orang itu ambil donut untuk saya? Why? What's the? And then you say, we got some donuts. Here's some for you. Come and join us. Invite them. Jangan takut dari dia. Invite them into the team. Lagi mungkin itu very North American, but orang Indonesia suka banget, kapan kamu pesan makan untuk team, hari ini saya beli. Oh my God, dia senang, right? Oh, you buy food, everybody's happy. You bring food. Kapan kita ketemu orang Indonesia selalu ambil something, right? Whatever it is, but take some food. And mungkin ada sedikit party 2-3 orang, say, orang itu gila, tapi bagaimana kita bisa connect dengan dia? So invite them. And, it's sulit. It's very hard. But the best way to do it is bring them in. Bring them part of the team. Once they're part of the team, and mungkin dia tidak tahu that dia jahat. Most of the time they do. They know. But invite them. Bring some donuts and see if they change. Plan, baby steps, It's very, very easy, and itu lucu karena dia pikir, what is going on? Kenapa orang itu dia nice to me, tapi saya orang jahat, So lagi, invite them into your team, invite them into your circle, and check how they behave. Connect, lagi connection. Oke, jadi nggak cuma bos aja yang turun ya, kadang pegawai juga harus turun, karena kalau nggak gitu merasa nggak nyaman di pekerjaan. Tapi itu benar sih, kadang background masa lalu seseorang itu juga mempengaruhi bagaimana cara dia bersikap sekarang. Dan mungkin kalau misalnya kita bisa tahu tentang apa sih yang terjadi, mungkin kita bisa ada sedikit pemakluman itu. Oke, Bu Grace, semoga terjawab. Kalau ada next question boleh. Oke, Pak Budi Pranata tanya WA, Pak Zsolt berapa ya? Kalau boleh ada kontak yang boleh di-share mungkin Pak Zsolt bisa, atau media sosial.
It's best if they contact you sendiri. I don't want to give out my phone number here, but mungkin kamu sudah tahu nomor saya. Sorry, where are you? Sorry. Siapa itu? Budi. Sorry. Ayo Pak Budi, Halo. ada yang mau diucapkan? Ya, dia tuh. Mbak. Okay, I think kepencet. That's Okay, fine. sorry. So best if they contact you, sendiri, and then you can give them the number, okay? I don't want to give out my number on just to everybody, right? So contact you guys. Kamu sudah ada? Bisa kirim untuk Pak Budi, okay? Iya, nanti kalau nggak gitu bisa nanti chat ke admin aja kalau misalnya butuh apa terkait bisnis atau gimana, ada proposal. Kalau nggak gitu media sosialnya Pak Zsolt. Mungkin nanti Pak Zsolt bisa share media sosialnya Pak Zsolt ya sama. Oke, next question dari Luffy. Waduh, Luffy One Piece. What are the most effective methods for identifying and recruiting employees who possess both passion and grit? Sorry, repeat that again. Ada, so you can open the chat box and from Luffy One Piece. Yeah, I see Luffy One Piece. I only see how can create employee recruitment process. I only see one message from her. You can scroll up, please. I'm scrolling. Oh, what are the most effective methods of identifying recruitment employees who possess both passion? Again, it's talking to them. Saya suka mungkin lagi position itu posisi apa, okay? So for sales, langsung kamu mau outgoing person and you want them to be exciting and easy to talk to, karena itu dia kerja di sales, right? So itu cerita menarik dari anak saya. Dia mau psychologist. Dia pergi ke universitas and dia mau, I want to be a psychologist. And saya bilang to anak saya, I said, Alaya, kamu tidak diam, like you cannot shut up. Kamu selalu bicara. Kamu tidak bisa, you cannot be a psychologist. Kamu bisa dengar, tidak bisa dengar itu. And sekarang dia into sales. Karena personality dia tidak bagus untuk psychology. Benar, dia tidak bisa dengar. Dia harus bicara. So kapan kamu ada recruitment, posisi apa? You know, your finance, orang finance, dia tidak selalu pergi ke party and the personality is like super outgoing. Orang finance, dia sedikit, sendiri, dia suka like private time and, dia orang beda lagi. So on the position that you are hiring for, identify the clues that you need. So kamu cari orang untuk sales, okay, itu lebih beda online sales, whatever. But mungkin itu sales, personality harus match posisi itu. So orang tidak, saya cuma mau kerja karena I need the money. Find the right personality. Ask them the hobbies. Mungkin dia untuk sales, dia main badminton, dia a team player juga. You have to find for sales, identifying the personality traits will give you the right person. And mungkin dia main sports, then langsung kamu tahu dia team player, dia passionate untuk sport itu. And so kapan ada recruiting, listen to them, tanya dia. Itu bukan dari di paper or the kertas, itu my experiences and my achievements. How are you as a person? So lagi, itu up to you as the boss to identify those parts that you are looking for in that job. How, Mr. Luffy, do you get it? Yeah, Miss Luffy, great. Okay, thanks. Great. Okay, cool. Okay. Nggak terasa udah mau jam 9, Mr. Zsolt. Okay, but there's still a question. No problem. Okay. Everyone here still can raise their hand and then I will spotlight you. Okay. From Miss Adeline. Miss Adeline, maybe you wanna talk because I see that your voice is not mute. Miss Adeline. Oh, okay. Langsung dimatikan.
Seringkali pada saat performance evaluation, karyawan lebih cenderung tertutup dan tidak memberikan ide untuk their career development karena sudah menganggap bahwa performance evaluation sudah dilakukan para atasan atau bos over the cup of coffee. Walau secara aturan perusahaan penilaian harus mengikuti SOP. What's your opinion about this, Mr. Zsolt? Okay, you have to translate that. Yeah. Okay. So usually a company should have performance evaluation, based on paper, but actually they don't do it well, or maybe they don't say it as confident like when they talk to their boss in the coffee shop, because the company should have a performance evaluation based on paper, actually. So how to? Well, yes. So SOPs, we've been through them. I've been through millions of SOPs. SOPs are your guidelines, right? So they're nothing is, that's sort of, and we have to do this for the TBK. We have to have all the SOPs and performance evaluations, and saya harus fill out banyak. Tapi the form, itu beda dari personal, right? So if you have a personal evaluation as an SOP, lagi itu harus ada, mungkin ada points untuk SOP, and then harus ada comments. And this is what I did. Kita selalu ada points, on time, etc. And then kita ada a personal evaluation dari saya. So, itu beda dari point. It's like a point system, but a personal note, itu beda. So when you have, and if you're trying to, like they said, for career development and everything, lagi, if I do an evaluation on one person, saya harus bicara dengan dia and say, you know what, kamu bagus, itu hebat, itu. Tapi ini tidak okay. Kenapa? Lagi, jangan marah-marah, itu SOP is your guideline, right? You have to have an SOP. Tapi outside the SOP, harus ada personal information juga. So for me, saya selalu coba bantu the RDM, kapan saya take over RDM Publishing, saya evaluate semua orang and then evaluate lagi. And saya bantu dia. And that's the difference lagi. Saya harus bantu dia. So if you take a performance evaluation, jangan itu tidak personal. Itu personal, but you can't take it personally. Saya coba bantu. Say, you itu tidak bagus, ini tidak bagus, ini bagus. Kita harus, bagaimana saya bisa bantu kamu so that this is better. So for if you are doing a performance evaluation on someone, lagi, it's not, jangan marah-marah, jangan itu, itu ada SOP, tapi harus ada personal evaluation that is not on the SOP. So career development harus bisa bantu. You are the boss, harus bisa bantu dia. Itu a negative personal evaluation should be followed up by a positive reinforcement. And it to help performance, it to help career development, and it helps both sides. Okay, so that's the way I look at the, and then bagaimana ada conversation, it becomes friendly because kamu mau bantu dia. That's the difference. So SOP is okay, tapi harus ada personal evaluation and a personal chat. Saya bikin personal evaluation dengan dia nama Dodi. And I said, Dodi, I said, kita main ping pong, kita main bola, kita main badminton, tapi ini kerja, and you are not okay at this. And I shake hands with them. Yes, we are friends outside. We are friends in here. We work, and dia mengerti, and dia ganti, dia selalu malas. So saya harus bantu dia. I said, kamu malas, saya tidak tahu kamu di mana. I will replace you, and dia ganti lanti karena saya benar-benar jujur dengan dia. So very important. Oke, mungkin pendekatannya ya Bu
Bu Edulin, pendekatannya yang harus dirubah kayak gitu. Jadi gimana performance evaluation-nya itu juga dilakukan dengan pendekatan secara personal juga gitu. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita menutup karena sudah mau jam 9. Wow, we talk a lot and so many questions and almost 9 p.m. Oh my God, should be 10 p.m. in your It area. is 10 p.m. It's bedtime for me. I decided to do it. Okay. But this is like a personal question. Do you still do your work when you are at home, or maybe you have a routine that what you should do every day, or checking emails like every morning, or well, yeah, itu menarik ya. Kapan saya baru bangun, saya langsung, and itu cuma personality saya. Saya ada schedule, tapi it's more like my mindset. So every morning saya baru bangun, saya langsung bikin posting, check blog karena itu post automatic, make sure itu post automatic, tapi kadang-kadang tidak post, so check all the postings. Then get ready, have breakfast, and then depends on my day. Mungkin saya ada appointment itu early or whatever, saya pergi ke Ubud or whatever. Tapi saya ada schedule, and it's hard, saya, and itu experience saya dari kapan saya, kecil basically. Di Canada, kapan kita kerja, kita ada break time, so mungkin kita mulai jam 7, jam 9, jam 10 kita ada coffee break, 15 menit. Jam 12 kita makan 30 menit. Jam 3 ada break lagi. So saya selalu break up my day into 3 parts. So break in the morning, lunch, and afternoon. So I always break up hari saya. And kapan saya ada break besar, saya selalu take break kapan employee saya take break. Saya tidak minum kopi di kantor saya kapan orang kerja. I know itu discipline. I don't know. That's just the way I work. So kapan team saya ada break, saya ada break. Dia kerja, saya kerja. Dia ada makan lunch, saya makan juga. So I always keep that schedule. So saya selalu minum kopi kira-kira jam 10, saya selalu makan jam 12, and in between there I have my schedule. So my schedule is dictated by my break time from 20 years ago. So that's how I break up my day. So ada schedule, tapi kadang-kadang harus ganti schedule itu karena kita ganti, ada business juga, right? So yeah, itu personal question. Yeah, itu. So saya ada schedule saya broken up into break, lunch, break. Oke, sangat menarik sih, sangat menarik. Itu mungkin, oh ya, Bu Sarah mau tanya, Mr. Zsolt. Oke, silakan Bu Sarah. Selamat malam, saya baru sampai di rumah. Maaf karena workshop. Halo, saya ada workshop lumayan jauh dari rumah. Saya produksi makanan, food. Jadi produsen dan supplier untuk restoran, catering, and I open reseller too and affiliate like modern business. Okay. Mr. Zsolt, thank you very much for the topic. It's really good. It's really good because this is the big issue now in Indonesia actually for UMKM. This is that UMKM started from small business. The boss is the only one. They work themselves. They do marketing themselves. They manage all themselves from a zero. So that's why some UMKM is very hard to maju. They stuck because of this kind of problem. Nah, finally now in 2022 ini government focusing on it. Like setelah G20 ikut berkampanye di Indonesia lately membantu untuk para UMKM itu, I'm very happy now karena tahun 2020 itu now government focusing on UMKM.
it's really help. Nah, that is why this is very good topic, karena ternyata ya ini tuh adalah sekarang itu salah satu prasyarat untuk untuk melegalkan usaha. Jadi salah satu prasyarat untuk membuat NIB dan persyaratan legalitas usaha itu adalah SOP sekarang. Kita wajib assess our SOP to them untuk get legalitas. Jadi tahun 2022 ini government make it easy on everything, on permission, legalization, sometimes halal. We don't have to pay for halal now. I'm very happy actually. Okay. Now they have application called OSS. Have you heard that? Now government now like making they do sweeping to the market, and mereka itu kadang itu menangkap produk-produk yang tidak ber-NIB. NIB itu business permission actually. Nah, setelah mereka So what is the question actually? Sorry. Yeah, the question is this is I mean, I just want to share this is very good topic. Ya, karena saya tuh kemarin juga baru mengurus legalitas itu, ternyata kita itu harus kayak melampirkan kayak formulir SOP. Harus melampirkan SOP pembersihan mingguan, harus melampirkan SOP kayak pegawai, nama pegawai, tugas-tugas pegawai gitu. Nah, ya mungkin itu sangat membantu, topiknya sangat membantu untuk kita ya, untuk bisa lebih solve a problem for UMKM gitu. Jadi the problem is actually I am freaking boss too. Saya juga crazy, saya juga mengalami itu. Saya sangat mengalami itu gitu. How to handle them, karena Indonesia itu kadang kita itu miscommunication ya, dan sedikit otoriter dan sedikit. Nah, itu juga problem buat saya. Terus that's a bigger problem though. I mean, that's a political problem, right? So I can't change a politician, but it's up to you guys to get together and try and change the basics of what they're doing. Ya, betul. Ya, begitulah, saya cuma mau saya thank you for the topic. This is very helping, mungkin bisa membantu saya dalam do business. Zsolt. Yeah, thank you very much. And ya, itu basis untuk TikTok saya juga. Saya benar-benar percaya kita harus support the micro economy, and itu di warung, di gerobak, di restoran kecil, di toko kecil, and saya benar-benar percaya mungkin di micro economy itu kuat di Indonesia. Itu bisa ganti the financial situation of banyak orang di Indonesia. And marketing, bagaimana dia bisa marketing, bagaimana kita bisa bantu dia so that their business itu kuat and dia tidak kerja sendiri. And mungkin ada placement. So if we could maybe mungkin kerjasama di universitas and dia bisa bantu business kecil as a placement, so internship untuk business kecil, untuk social media, dia bisa mengejar orang tua, karena saya ketemu banyak orang, and kapan dia ada mungkin dia bikin kebaya, and dia mau kerja, dia tidak mau benar-benar mengerti, dia tidak mau mengerti social media, dia mau kerja. So bagaimana kita bisa bantu dia is internship, pairing them with orang muda dengan universitas. And saya sudah bicara dengan Sarah itu, as I wish that benar-benar semoga kita bisa, I don't know how, merge the two. Itu internship, nanti dia both benefits. And itu part of her solution, itu solusi itu juga is bring people together, lagi teamwork. Bagaimana kita bisa bantu orang di business,
orang dia kerja. Banyak orang tanya-tanya di TikTok, ada kerja, no, tidak ada. Tapi mungkin itu a government SOP that universitas bisa untuk credit or whatever it is, dia bisa kerjasama dengan business kecil, and dia ada credit atau internship. It would really help business kecil di Indonesia, and that's why saya mulai, keluarga saya benar-benar mulai dari nol di Canada, and kapan kita imigrasi, and kita ada besar business, and saya selalu suka business kecil. Saya suka lihat kapan orang mulai business. So. Oke, jadi memang tantangan UMKM itu karena dia masih small business, they usually do their tax by themselves. Jadi kayak upload konten, bikin konten, packing barang dan lain sebagainya. Yeah. Itu mereka melakukan itu sendiri. Jadi mungkin kalau kata Pak Zul tadi, coba deh buka kerjasama. You can have a partner, ya kan? Buka kerjasama. Jangan malu untuk kerjasama sama orang lain. Jangan malu untuk bertanya kayak, oh bisa nggak kalau naruh barang di sini kayak gitu. Itu yang membuat nanti lama-kelamaan small business itu akan menjadi the bigger one, right? And then kalau ngobrolin soal SOP bagi small business, mungkin itu yang harus yang harus dipikirkan sama owner ya, sama owner juga gimana caranya untuk tentang dokumen-dokumen, karena kalau bangun company, bangun bisnis tetap juga harus memikirkan bagaimana dokumen, data dan lain sebagainya dipersiapkan. But maybe this is related, ya ampun. Okay, maybe last question. I'm sorry, 9. Last question, maybe related to question from Bu Sarah, that how to we as an owner we relieve our stress, because Mr. Zsolt, you must have a lot of schedule, a lot of appointment, you meet a lot of people, and then you talk to many people. So maybe it's make your energy tired, and how to relieve it. How to relieve it? Saya selalu main bola. So untuk keluarga saya, bapa saya dan saya, kita selalu main bola. So mungkin kita kerja tapi enggak apa-apa. No matter how tired we were, kita selalu main bola. So harus itu bapa saya itu good example untuk ini, karena dia selalu ada waktu untuk what he wants to do, right? Dia selalu sibuk-sibuk, tapi dia main bola. So as an owner, kamu harus make time to schedule itu. Hari ini jam 6 or jam whatever, untuk jam 8 saya jogging, saya pergi ke main-main dengan anjing saya or whatever, and make time for yourself. Karena guys, life is short, okay? Selalu kerja itu, what's the point? So for me, benar-benar, kapan saya saya ada 2 anak, saya baru pulang, kita main video game. Nanti kita main video game dengan anak saya tidak pikir untuk business, right? So anak keluarga, bikin aktivitas dengan keluarga. Jangan, ada HP, well, don't take the phone, leave it at home. Kamu dengan pergi ke keluarga. So disconnect. Kapan saya pulang dari pabrik saya selalu main-main dengan anak saya. That was my disconnect. Kita main basketball, tapi saya tidak main HP kapan saya tinggal dengan anak saya. So leave it at home. That's it. It's make time. Like if you are the boss, you make time. That's it. And this is another good point, guys. Mungkin kamu sibuk kerja. Hire somebody, right? Like if you're so busy, hire somebody, and then take that time for you. So how much is your time with your family worth? Mungkin kamu tinggal di rumah kerja. You're making money, but kamu hilang, or you're losing your family, right? So which is more important? An extra, I don't know. Okay, you're a business owner, yeah? So mungkin kamu bayar satu orang 4 juta or 5 juta, tapi kamu ada 5 jam free time.
So what is more important? So harus prioritize, right? It's again, you're the owner, so it's up to you. Make sedikit less profit, ambil orang satu lagi, you have free time. That's it. Solution is simple. It's up to you. Ya, oke. Jadi kadang kalau misalnya mikir, wah nanti berkurang nih keuntungannya. Tapi daripada kehilangan keluarga, lebih baik kan kita punya untung yang sedikit, tapi kita punya waktu buat keluarga, kita punya waktu untuk diri kita sendiri, kita masih happy, dan kita masih bisa melakukan banyak hal. Oke, itu kata Pak Zsolt, sangat menarik Alright, thank you, malam thank you, hari thank you. ini. Thank you so much. Okay, but Thank before you. we close it, I will talk more about iCommunity. Okay. Okay. Oke, bagaimana jika ada cara murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda? Pernahkah Anda mengalami masalah berikut, misalnya nggak punya network yang tepat, kesulitan mencari relasi bisnis, bingung cara mengembangkan bisnis ke Indonesia, atau bahkan ke luar negeri? Sebenarnya nggak masalah sih, karena hal ini terjadi pada sebagian besar pebisnis. Oke, jadi misalnya Bapak Ibu udah merasa kayak, wah udah ikut seminar loh, udah banyak ikut kelas workshop dan lain sebagainya, tapi masih belum bisa menyelesaikan masalah tersebut, mungkin Anda harus mencoba cara yang satu ini, yaitu kami memperkenalkan iCommunity, sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Ada 3 alasan kenapa kok Bapak Ibu harus join iCommunity. Jadi alasan yang pertama ada valuable community, yaitu akses networking, akses learning, akses contributing. Terus yang kedua ada quality leads, yaitu leads to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. And the benefit number 3 is low cost. Ini yang paling banyak disukai sama Bapak Ibu ya, karena nggak perlu banyak biaya iklan. Bahkan kalau Bapak Ibu member pro, usaha Bapak Ibu yang malah kita iklankan di Videotron seluruh Indonesia, kayak gitu. Terus kalau saya tadi bilang, iCommunity bukan sekedar komunitas tempat kumpul aja loh, karena banyak programnya. Lah programnya apa aja sih gitu? Lah programnya ini ada banyak. Ada ILC, contohnya malam hari ini kita ada event mingguan untuk belajar dan saling berkenalan dan belajar terkait berbagai macam tema ya. Jadi tiap minggu itu bisa beda-beda temanya. Dan setiap hari Kamis pukul 19.30. Di link yang sama. Dan yang kedua di iCommunity Business Matching. Nah, ini biasanya adalah tempat berkumpul para pebisnis atau pengusaha, tapi dalam grup yang lebih kecil gitu. Nah, yang ketiga ada iCommunity one-on-one meeting. Jadi kalau udah ada yang cocok nih, ada yang cocok, langsung aja ketemu sama orangnya itu, terus buat appointment, bikin kerjasama, bikin agreement kayak gitu. iCommunity Refer a Business, yang kelima ada iCommunity Company Visit, dan yang keenam ada iCommunity Business Summit. How to grow your business with iCommunity. Nah, tadi udah yang saya jelasin tadi, ada iCommunity Level Up Club. Biasanya kita ngumpul di situ, kita kenalan. Nah, terus habis itu mengerucut deh di iCommunity Business Matching. Di situ kita kenalan lebih dalam lagi, kita ngobrol lebih jauh lagi, dan akhirnya kalau udah ada cocok nih sama satu orang, misalnya udah saling, wah kayaknya pengen partneran sama orang A deh. Nah itu langsung aja di iCommunity one-on-one meeting, yang selanjutnya di iCommunity Refer a Business. Nah ini ada iCommunity Business Matching, yaitu ada online dan juga offline-nya. Online-nya bisa dicek di website iCommunity, langsung aja iCommunity.id, dan juga ada offline-nya, yaitu offline-nya ini, wah kayaknya di Jakarta aja nih, enggak. iCommunity bisa hadir dimanapun dan kapanpun, kayak gitu. Contohnya iCommunity baru-baru ini mau ke Medan ya, kalau nggak salah tanggal 12. Nanti flyer-nya akan Devin share di sosial media. Jadi kita kadang ke Surabaya juga, ke Malang, ke Batu, ke Semarang juga iya. Jadi selalu lihat aja jadwalnya di media sosial iCommunity. Nah, ini media sosialnya iCommunity, iCommunity Official. Jangan lupa follow kalau mau lihat semua jadwal-jadwal kita kemana aja dan apa yang sudah kita lakukan. Gitu. Ini YouTube. Nah, tadi di chat banyak nih yang komen, aduh gimana sinyal saya jelek, ini putus-putus dari tadi nggak bisa masuk gitu. Atau ya saya ikutnya terakhir-terakhir karena sinyalnya keputus. Nggak usah khawatir karena setiap ILC tiap minggunya akan di-upload di YouTube kami. Langsung cari aja iCommunity gitu ya.
Oke, terima kasih banyak, Mr. Zsolt. Wow, I hope that thank we you semua. can meet again. Oke, Sure. terima kasih banyak. Bisa. Terima kasih banyak juga Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Meskipun kita ini ya online, boleh nggak kalau kita foto bersama dulu, nyalain on cam gitu, boleh ya? We have a picture, we must take a picture together also. We meet in online. Okay. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, great. Thank you so much. Can we say thank you to Mr. Zsolt? Terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih banyak. Welcome. Sampai jumpa Thank kembali, you, guys. Mr. Zsolt. Bye, guys. Yeah, anytime. Let me know. Okay. Terima kasih kasih, banyak, Mr. guys. Zsolt. Thank you. Thank you very semua much. sudah hadir. And Bye-bye. thank you, Sampai ketemu minggu depan. thank you. Bye-bye. Bye, TL guys. ya, Good bye. night.